वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। आज हम डिस्कस करने वाले हेल्थ टॉपिक के ऊपर। आजकल की जनरेशन में ना हेल्थ दो टाइप की है, एक है सोशल मीडिया वाली हेल्थ और एक है रियल हेल्थ। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे हेल्दी दिखना है या हेल्दी होना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना ट्रेंड चलता है, सिक्स पैक दिखाने हैं, बॉडी दिखानी है, शेडिंग दिखानी है, पोजेस देनी है, डांस भी करना है तो उसमें भी मुझे एब्स दिखाने हैं। वो जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड फॉलो करने चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ जो करनी ज़रूरी नहीं है। और इसी फैक्ट चेक को करने के लिए टुडे वी हैव डॉक्टर श्रीकांत विद अस। वेलकम डॉक्टर श्रीकांत। थैंक यू। एंड मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल हमने देखा है कि हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन फॉर यंग एज। पहले था कि हार्ट अटैक या डायबिटीज ये सारे जो थे ना, इनको बोलते थे अमीरों वाले डिजीज, कि सिर्फ अमीरों को होते थे और नॉर्मल लोगों को ये पहुंचते नहीं थे। तो व्हाट द डिफरेंस क्या हो गया इस जनरेशन में, या फिर कैसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है? 25 to 30 की एज में बहुत कॉमन अटैक आजकल आते हैं, तो क्या आपका स्टेक क्या है इसके ऊपर? So normally heart attacks are majorly due to lifestyle. ओके। Lifestyle has changed a lot in the recent years. And mostly in lifestyle also you have to focus main की तुम्ही झोपतात कधी, what is your food intake, how much and when. तर आता जर आपण ऑब्झर्व केलं तर आधीपेक्षा आता आपलं बाहेर जास्त खाणं होतं. करेक्ट. आणि जेव्हा आपण बाहेरचं जास्त खातो, अनफॉर्च्युनेटली इट्स नॉट दॅट हेल्दी. करेक्ट. इन अ वे ऑइली आहे, हे आहे, ते सगळं ठीक आहे, बट दॅट वन ॲस्पेक्ट विच एव्हरी वन मिसेस आउट इज बाहेरच्या जेवणात हाय सोडियम फूड खूप असतं. ट्रू. अँड हाय सोडियम इव्हेंच्युअली लीड्स टू हायपरटेन्शन. Correct. सोडियम इज वेन यू सॉल्ट्स जेव्हा तुमच्या डाएटमध्ये वाढतात, तुमचं इव्हेंच्युअली यू गो टुवर्ड्स हायपरटेन्शन. अँड देन ॲडिंग ऑन टू स्ट्रेस, इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली, इफ यू डोंट स्लीप फॉर अ सर्टन अमाऊंट ऑफ टाईम. रात्री 10 ते 6 हा टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, जो आज फॉलो होत नाही. नॉर्मली a lot of things because of exams, because of extra work. 8 बजे तो हम लोग इंस्टाग्राम पे ही है. Exactly. Your evening starts at 1. Correct. That's the sad part. So you not following your circadian rhythm, sleeping cycle जर तुम्ही follow नाही केली, that adds up to stress. करेक्ट. So food, high sodium intake, uneventually. बट दैट बिकेम लाइफस्टाइल डाउनग्रेड. Exactly. बाहर खाना एंड टू हैव काइंड ऑफ दिस फूड, जो चिप्स हो गया या फिर मैगी हो गया या फिर चीज हो गया, बर्गर्स हो गया, पिज्जा हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ nowadays. Exactly. So when you talk about chips are always salted. Correct. You have no idea how much salt you take in when you're having one pack of chips. Correct. And when you do it, एक चिप्सचं पॅकेट नाही काही होत नाही. True. Okay. But when you're having chips, when you're having sodas, when you're having high amount of sugar is something which will cause blocks in your vessels, which eventually causes heart attack, if you see. So झोपणं, खाणं हे जर आपण जर रेग्युलरली फॉलो केलं, जे आधी आपण करत होतो, किंवा ताण आहे पण कसा कमी घ्यायचा, यू हॅव टू, म्हणजे तुमच्याकडे काम खूप आहे, ते काम कधीच संपत नाही. बट यू हॅव टू मेक शुअर दॅट जर 10ला झोपायचं तर 10लाच झोपायचं आहे. मग ते तुम्ही उद्या सकाळी उठून करू शकतात. अभ्यास असो, काही असो. तुम्ही रात्री 4 तास अभ्यास करण्याच्या ऐवजी ते 4 तास तुम्ही आधी झोपा आणि सकाळी उठून यू कॅन डू इट. करेक्ट. सो हार्ट अटॅक्स इन इंडियन्स, देर इज अनदर ॲस्पेक्ट की वी ॲज अ रेस आपल्यात जास्त दिसतं. सो there are a lot of diseases which are seen in certain races. जसं आफ्रिकन्समध्ये certain diseases common आहे, युरोपियन्समध्ये certain diseases common आहे. So as an Indian race, पाकिस्तानी पण, बांगलादेशी पण, and Indians, all South Asian race, त्याच्यात heart attacks, heart related problem, hypertension problem is mostly seen. But knowing that, still to actually get an heart attack, lifestyle is more responsible. Lifestyle is one part, and even I think या फिर I've observed कि काफी सारे लोग जिम में जाते हैं and they are stretching their bodies unnecessarily. इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखना है, फोटोज अच्छी आनी चाहिए, शेडिंग दिखना है,
फिर उसके लिए मुझे सप्लीमेंट भी लेने हैं, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़े स्टेरॉइड भी लेने हैं, मुझे उसका नॉलेज नहीं है वो सब चीज़ का, मुझे पता ही नहीं वो चीज़ क्या काम करती है, कैसे काम करती है, लेना है नहीं लेना है, कितना लेना है, किसको पूछना है, मुझे कुछ नहीं पता. सो व्हाट डू यू थिंक, प्रोटीन कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए, या फिर वो सप्लीमेंट के बेस पे लेना है या फिर डाइट इंटेक में लेना है उसको? व्हाट डू यू सजेस्ट? So, is protein important? So, a short answer is yes. ओके. Protein in your diet is very important, and this is one aspect of our Indian diet is that we lack protein on a very major level. आपलं जे normal diet आहे, पोळी भाजी वरण भात, is very low protein diet, करेक्ट. which is also a reason why we have a lot of metabolic syndromes, so diabetes, insulin resistance, even that is an aspect for heart attack. करेक्ट. It's into detail, so we won't dwell in that. But yes, protein is very important. Now the question arises is how and from where do you take it? करेक्ट. So ideally, normal food. If you're non-vegetarian, good. You can take it from fish, eggs, white meat mostly. If you can, you should avoid red meat because it's a little not healthy. करेक्ट. White meat, जसं fish झालं, chicken झालं, eggs झालं, ultimate sources of protein. But if you're a vegetarian, which is the most case in India, then you can still focus on dietary products. दूध झालं. दूध is the only source, by the way, which has all the essential amino acids. करेक्ट. आणि परत आपले स्प्राउट झाले, जे Soya नॉर्मली जे आता सगळ्यांनाच नॉलेज आहे त्याच्याबद्दल, बरोबर. सो ते सगळं झालं. बट स्टील आता त्याच्यातही असे आहेत की ज्यांचं ॲपिटाईट खूप कमी आहे. बिकॉज सर्टनली व्हेजिटेरियनमधून जर आपण डिसाईड केलं आपल्याला प्रोटीन, जसं एक रेग्युलर प्रोटीन जेवढं लागतं आपल्याला डेली बेसिसवर, ते अटेंड करणं ही इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू हॅव अ लिटिल अबव ॲव्हरेज ॲपिटाईट. करेक्ट. पण जर तुमचं ॲपिटाईट कमी आहे and you can't have easy source of protein, then in that case you can go for protein as powder, जसं whey झालं, on there are a lot of products, then you can go and that should be your last resort. हाऊ डू यू सजेस्ट, मतलब जायला हवं की नाही जायला हवं त्या गोष्टीसाठी? इज दॅट अ लास्ट ऑप्शन और इज दॅट अ गुड ऑप्शन? It's a good option or bad option, it also depends on how you take it. So ideally, when you will consult a nutritionist or anyone who is expert in this, they'll always tell you that with protein you have to make sure two other things, that your water intake is very important. You need to have a good amount of water intake, to flush out the protein and to Correct. a proper त्याची system जायला हवी. And other thing is, if you really want that protein to work on your muscle and in a good way, you have to exercise with the protein intake. You can't just have protein and sit ideally. करेक्ट. करेक्ट. Because then it will have a bad impact. So it's a good way if you are working out, you know how to take it and you know what you have to do afterwards. It's a bad option if you don't know how to take it and you're just taking it because others are taking it. You're taking it because you have been influenced. You're taking it because your friend is taking it, but you're not working out, you're playing video games. You're taking protein, you're playing video games. You're taking protein and you're not eating a normal diet. Then it's a bad thing. सी हाऊ इट स्टार्ट ना, वेन एव्हर यू गो टू जिममध्ये एंट्री केली की चालू होतं, अरे डब्बा घे. अँड इट्स लाईक डब्बा खाल्ला की माझी बॉडी बनणार. इट्स सिम्पल प्रोसेस फॉर मी, की त्यासाठी मग मी थोडाफार 45 मिनटं व्यायाम करून घेईन आणि पावडर खाईन आणि होईल माझं. मग जर मी एक्सेस अमाऊंट ऑफ प्रोटीन घेतलं, सो हाऊ दॅट अफेक्ट्स माय बॉडी? Excess amount of protein, ideally there are doses how you take it. Experts always guides you, but normally as we are greedy, we take quite a lot and then we think yaar fast effect oil, but that's not the case. Internet work, everybody has heard, whoever wants to take protein has heard की अरे प्रोटीन मध्ये सप्लिमेंट मध्ये किडनीचा प्रॉब्लेम होतो किंवा लिव्हरचा प्रॉब्लेम होतो. सो वेन डज दॅट हॅपन? when you are not following the doses or when you're not following the amount you should take on daily basis. If you increase your amount
ॲट दी एंड तुमचं जे प्रोटीन तुम्ही इंजेस्ट करताय, इट हॅज अ पाथवे टू गेट आउट ऑफ युअर बॉडी अँड दॅट इज थ्रू लिव्हर अँड किडनी. करेक्ट. If you take more protein, you're stressing your liver and kidney to excrete it out. एकदा घेतलं, दोनदा घेतलं, नाही फरक पडत. But if you're doing it for months and if you're doing it for years, then your organs start getting affected slowly, certainly, and after you age, and when you age, then it comes out and then you have problems. You won't even understand की अरे त्याच्यामुळे झालं होतं. किंवा there are a lot of Indians ज्यांच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये असतं कधी कधी. आता कोणत्या फॅमिलीजमध्ये असतं की आजोबांना किंवा वडिलांना किडनीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा लिव्हरचा प्रॉब्लेम आहे. सो इन दोज केसेस ऑल्सो दे विल बी अफेक्टेड अर्लियर बिकॉज यू नीड टू हॅव हेल्दी किडनीज अँड हेल्दी लिव्हर. करेक्ट. फॉर स्टार्टिंग सप्लिमेंट्स अँड दॅट्स वेन वी से की जर तुम्ही घेणार असाल यू हॅव सम गायडन्स, आस्क समबडी हू इज प्रोफेशनल. Then they will guide you whether you should take it or not and how you should take it. As a doctor, what you suggest? I should take a break. I mean, like मी प्रोटीन घेतोय, मध्ये मध्ये ब्रेक घ्यायला हवा की आय शुड कंटिन्यू टेकिंग सप्लिमेंटरी प्रोटीन, नॉट डायटरी प्रोटीन. लाईक आय एम टेकिंग व्हे प्रोटीन, सो आय शुड टेक अ ब्रेक फॉर मे बी 3 महिने घेतला, मग ब्रेक घेतला महिनाभर, मग परत ब्रेक घेतला, और आय शुड कंटिन्यू टेकिंग द सप्लिमेंट बिकॉज इट्स नॉट द नॅचरल थिंग फॉर माय बॉडी. माय बॉडी इज नॉट डिझाईन दॅट वे. My body is designed like I'll eat something, my body will separate the minerals, my body will separate the vitamins, and then they will act. But when I'm taking direct supplementary protein, तो direct जातं ते त्या फॉर्म मध्ये. So I should take break or I should continue taking it. How it should be? So when we say supplementary protein, so it's in the name. It supplements your diet. Correct. So as supplementary protein, you have to make sure that you have your proper diet first, and then you can supplement it with the protein. की okay, if my weight is 80 kgs, so ideally I need 80 grams of protein daily. आणि जर मला माझ्या डाएटमधून 50 grams मिळत आहे, सो जे वरचे 30 ग्राम आहे ते मी प्रोटीनने घेऊ शकतो. ओके. Whether to take a break or no, that depends की how is your day going. If you can continue workout, if you can continue going to gym if you are, or if you are running, whatever the style of your workout, I should burn it. जर तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये एका रुटीनमध्ये ब्रेक येत असेल, you should take a break in your protein supplements also. पण जर तुम्ही तुमचं वर्कआउट रेजिम कंटिन्यू ठेवू शकत असाल किंवा तुमचं जे काही हेल्थ रुटीन आहे, डाएट रुटीन आहे, ते जर कंटिन्यू ठेवू शकत असाल, then I don't think you need a break. बट द वे इट इज मार्केटेड जिम्समध्ये, इंस्टाग्रामवरती ज्या प्रकारे मार्केटिंग केली जाते या गोष्टींची की सप्लीमेंट नहीं लिया तो कुछ नहीं किया, फिर बॉडी बन नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इट इज़ डायरेक्ट कनेक्शन की इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखना है बॉडी बनाने, क्योंकि काय ना आपले आत्ताचे जे व्ह्युअर्स आहेत ते ऑल आर टीनेजर्स अँड दे कांट डिसाइड, दे जस्ट गेट इन्फ्लुएन्स्ड बिकॉज दे हॅव, as I always say, access of information, excess of information. They have a lot of information, they don't know what to follow, how much to follow. They just keep watching, keep consuming. So in that case, उन्हें पता ही नहीं है कि कितना लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कुछ नहीं पता. They just consuming. So जो marketing strategy है वे प्रोटीन को लेके, स्पेसिफिकली वे प्रोटीन इज व्हेरी मच कॉमन. म्हणजे सप्लिमेंट्स मध्ये वे प्रोटीन ने क्रिएटिन, या दोन गोष्टी खूप जास्त चालतात. मग त्याच्यावरचे मी कंटेंट पण बघत नाही. खूप सारे प्रोटीन्समध्ये शुगर पण आहे, खूप सारे याच्यामध्ये फ्लेवर्स पण आहे, ते फ्लेवर पण मग शुगरी फ्लेवर आहेत. मला त्याच्याशी काही कर्तव्यच नाही आहे. आय डोंट नीड टू सी दॅट. मी फक्त घेतो प्रोटीन, कुठलं स्वस्त आहे घेतो आणि खातो. सो व्हॉट शुड बी माय क्रायटेरिया इन दॅट केस? अगर घ्यायचंच आहे मग क्रायटेरिया काय असायला हवं मग त्या केसमध्ये? क्रायटेरिया इज फर्स्ट you need to have a reason why you're taking it. Do you need to gain weight? There are a lot of people who are underweight and they have to gain weight for immunity, because if you're underweight, overweight, your immune system is affected by it. Correct. So if you are underweight and then you want to gain weight, then you can take it after consulting your physician or your nutritionist. That is very important point. After consulting. म्हणजे तुम्ही जसं
गेले दुकानात घेऊन आले and you're taking it with your knowledge, that's not advisable most of the time because then your decision might go wrong. It's always better. Watch on internet or should watch on Instagram and go and buy supplement. I should consult someone. Yes, कारण की जेव्हा you're watching someone on Instagram, he is sharing his story. And you cannot replicate his story on you because your body is different. His body is different. त्याचं लाईफ डिफरंट आहे. तो जर खूप प्रोटीन घेत असेल तर तो दिवसात 5 तास व्यायामही करत असेल, त्याच्याकडे तेवढं फायनान्शियल सपोर्टही असेल. दॅट माइट नॉट बी युअर केस. यू माइट बी इन स्कूल, यू माइट बी इन कॉलेज, यू डोंट हॅव टाइम. So you can't replicate that aspect of his life. If you want to replicate everything. Correct. Replicate exactly what he does. You don't only replicate that one part which suits you and suits your routine. I just want fame. I don't want pain. I don't want the journey. I want to look perfect on the internet, but I don't want that journey. मुझे 5 घंटे जिम नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करना है. Even 5-hour gym is also a lot. You don't need to work out that much. We are not professional bodybuilders. We are just people want to be healthy. Exactly. तो नॉर्मल 45 मिनट्स का वर्कआउट रूटीन है, नॉर्मल है. लेकिन अभी क्या है ना, आपने अगर देखा होगा तो और एक चीज़ कॉमन है, वेरी कॉमन. आई एम सॉरी फॉर द व्यूअर्स, कभी मराठी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, दैट इज ओके. दैट पीपल आर इंजेक्टिंग स्टेरॉइड्स इन देयर बॉडी. दे आर नॉट कन्सल्टिंग एनीवन, दे आर नॉट आस्किंग एनीवन. जस्ट कोणाला तरी बघितलं करतायत, जिममध्ये घेत आहेत, त्याची बॉडी खूप छान आहे. मग तो बॉडी छान असलेल्या माणसाला न्यूट्रश इन्फॉर्मेशन आहे की नाही मला माहिती नाही आहे, पण तो घेतो इंजेक्शन म्हणून मी पण इंजेक्शन घेतो. मग इज इट ॲडवायजेबल इंजेक्टिंग स्टेरॉइड्स? If you ask me, I am completely against steroids. If that particular act is not getting you millions of dollars, I don't think you should do it. If that particular thing is worth it, and if your profession demands it, correct, only then you can risk it. Because if you ask me, steroids is a big no for me, for anyone for the matter of fact. Unless you are if you are very big professional bodybuilder, or if you are a athlete. Even athlete is illegal, by the way. Or if you are an actor, then it's okay. If you are earning from that. You are taking again with the consultation. Of course, again with the consultation. How supplement actually work on your body? सप्लिमेंट घेतल्यामुळे बॉडीमध्ये असे काय प्रोसेस असतात की प्रोटीन घेतलं डायरेक्ट पोटात गेलं आणि माझी बॉडी बनली, असं काही आहे का? काय म्हणजे हाऊ द प्रोसेस वर्क्स? तर अशा खूप सारे सप्लिमेंट्स आहेत जे इव्हेंच्युअली हेल्प्स युअर मसल्स टू ग्रो. ठीक आहे. अल्टिमेट तुमचं जे गोल असतो इज टू हॅव बिगर मसल्स. इफ यू आर हॅव्हिंग सप्लिमेंट्स, तर सगळे सप्लिमेंट्स सेम काम नाही करत. देर आर अ लॉट ऑफ सप्लिमेंट्स विच हॅव देअर ओन वर्क टू डू. तर मेजर आपलं फोकस हा असतो की जे तुमचं प्रोटीन तुम्ही घेतायत, आयदर डायटरी प्रोटीन जे तुम्ही अन्नातून घेताय, और योर प्रोटीन जो वे आहे पावडर फॉर्ममध्ये आहे ते, वन्स इट गोज इन युअर स्टमक, तिथून मसलपर्यंत जायला पण एक प्रोसेस असते. आणि असे खूप सारे सप्लिमेंट्स आहेत जे त्या प्रोसेसमध्ये हेल्प करतात. ओके. जसं खूप सारे सप्लिमेंट्स आहेत, जसं आपलं एल ग्लुटिमिन झालं, एल अर्जिनिन झालं, क्रिएटिन झालं, किंवा सो ह्या ज्या सप्लिमेंट्स आहेत, दे हॅव देअर ओन स्पेसिफिक फंक्शन विच ॲट दी एंड हेल्प्स muscles to get protein as much as it can and do anabolic process, protein synthesis ते करू शकेल. जसं एल ग्लुटिमिन इज फॉर युअर गट हेल्थ. तर एल ग्लुटिमिन सप्लिमेंट खूप साऱ्या अदर डिझिजेससाठी पण वापरले जातात. जसं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिझीज आहेत, तिथेही एल ग्लुटिमिन वापरलं जातं. टेक्निकली एल ग्लुटिमिन हेल्प्स युअर गट इंटेस्टाईन टू ॲब्झॉर्ब फूड प्रॉपरली. And when you are having heavy protein diet, so you are having a lot of fish, you are having a lot of eggs, tumcha diet is in like 1000 calories, 5000 calories. At that time you need to make sure your gut health is important. Mag tumi L-glutamine घेतात. So L-glutamine never directly works on your muscle. Okay. It just helps protein to be absorbed, assuming की ते protein muscle कडे जाईल. अच्छा. So L-arginine झालं. L-arginine what does it do? Ultimately, when you're absorbing protein, it goes into your blood.
तर ते ब्लड मसलपर्यंत पोचतं आहे का. अँड इफ यू वॉन्ट इझी गेन्स और इफ यू वॉन्ट फास्ट गेन्स you have to increase your blood supply to the muscle which eventually will transport the protein to muscle. The L-arginine ते करतं, it simply increases blood supply to your muscle assuming की protein तिकडे जाईल. Okay. So even L-arginine is not directly working on your muscles per se. Creatine झालं. Creatine what does it do? Creatine हे muscles बनवतात. ठीक आहे, once you are exercising आणि जेव्हा तुम्ही muscle break करतात after exercise and when your muscle is in recovery stage, at that time muscle स्वतःचा creatine बनवते. Creatineचा जॉब काय? Creatine goes and gets protein from blood to the muscle and with that water. आणि जर तुम्ही creatine supplements घेत असाल, so your muscle is anyways making creatine, but you are taking supplements also, increasing the creatine amount in your body. तर it eventually takes up more water and more protein in your muscle, which helps your muscle to look big for a certain amount of time. And then once you stop creatine or once the creatine exits your body, then your muscle comes back to normal. So हे सगळे functions हे प्रत्येक सप्लिमेंटचे. You mostly, I don't know, but mostly I assume लोकांना असं वाटतं की सगळे सप्लिमेंट्स आर वर्किंग ॲज प्रोटीन, डिरेक्ट मसल्सवर जाऊन माय मसल ग्रोथ होते. करेक्ट. दे आर हेल्पिंग इन मसल ग्रोथ, नो डाऊट अबाउट इट, बट यू नीड टू अंडरस्टँड हाऊ अँड आर दे डिरेक्टली वर्किंग ऑन मसल और आर दे जस्ट हेल्पिंग इन द पाथ ऑफ मसल ग्रोथ. तर या इट डजंट वर्क द सेम वे. And even there is common discussion in gyms that if you take supplement, it will affect your sex power. Means either it will decrease or it will increase your sex power, it will decrease your sex power. खूप कॉमनली ऐकायला मिळतं. जिममध्ये डिस्कशन फार कॉमन असतं की तुम्ही सप्लिमेंट घेतल्या ना तर मग सेक्स पॉवर कमी होऊन जाईल. सो इज इट रियालिटी बिहाइंड इट और जस्ट अफवा अशीच? See, the answer to this question is depends. Again, are you taking it in certain amount or are you excessing, are you exceeding the amount which you should take? Mostly sexual dysfunctions related to supplements, they are mostly because of steroids. If you're taking performance enhancing drugs, okay, then this is true that you have sexual dysfunction. But if you're taking protein, if you're taking creatine, and you're just enhancing the muscle protein growth, I don't think mostly if you're taking it adequately and if you're doing the other things like maintaining your water intake, maintaining your lifestyle, working out regularly, and taking your protein and creatine if you have to, I don't think it actually affects in any way your sexual life. So it's only about the injections. Drug and injections. Performance enhancing drugs do affect your sexual life and cause dysfunction. आणि मेनली काय होतं ना, हे ट्रेंड फॉलो करताना मी हा विचार कधीच करत नाही की याचे साईड इफेक्ट पण होणार आहेत. स्टेरॉइड्सचे इव्हन सप्लिमेंटचे सुद्धा साईड इफेक्ट्स आहेत. देर आर सो मेनी कंपनीज दे आर मार्केटिंग की आमची औषधं खा आणि तुम्ही बारीक व्हाल. कारण की मग तो पण एक चाललाय ना की आता माझ्या डाएटमुळे चीज खूप जास्त खातो, या गोष्टी मी खात असल्यामुळे माझा ओव्हरवेटचा प्रॉब्लेम आहे. मग मला कोणीतरी सांगतं की XYZ कंपनी आहे, त्यांची औषधं घेतले ना की मी 45 डेजमध्ये बारीक होऊन जाईल. मला त्याचे साईड इफेक्ट नाही माहिती मला. किंवा इंजेक्शन्स जेव्हा इंजेक्ट करतोय काहीतरी, आय नो वन पर्सन, एक मुलगी आहे, आय नो हर थ्रू सम ट्रेनिंग. तिने जेव्हा काही सप्लिमेंट घेतल्या होत्या, आय डोंट नो द नेम ऑफ द सप्लिमेंट, तिच्यामध्ये मेल हार्मोन्स वाढले त्या मुलीमध्ये. आणि तिला म्हणजे तिच्यामध्ये जे वुमन हार्मोन्स असायला त्याच्या मेल हार्मोन वाढायला लागले. सो असं घडतं का? वॉज दॅट ॲबनॉर्मल केस और असं घडतं? There are when you're taking supplements, there are a lot of things which are with the supplements which are not advertised. जसं आता समजा वे प्रोटीन नॉट इन वे प्रोटीन पर से, बट एक प्रोडक्ट आहे त्याच्यात एक गोष्ट आहे, they advertise that particular thing in that product. They never talk about things which are with that. Hidden with that.
जसं जसं तू म्हटलास की शुगर असते, फ्लेवर्स असतात, देर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रिझर्वेटिव्स किंवा फॉर मॅटर ऑफ फॅक्ट स्टेरॉइड्स असू शकतात. सो द केस विच यू डिस्कस राईट नाव, दे माइट बी टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड्स असतील. स्टेरॉइड्स आर व्हॉट, दे आर हॉर्मोन्स, राईट? Hormones, correct. That's testosterone to boost up your muscles and everything. Even female ज्या बॉडी बिल्डर्स असतात, इवन दे आर टेकिंग मसल एनहॅन्सिंग स्टेरॉइड्स विच आर मोस्टली मेल हॉर्मोन्स. करेक्ट. सो त्या केसमध्ये असं होऊ शकलं असेल की शी माइट हॅव टेकन टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड्स और माइट बी. त्याचे अजून काय काय साईड इफेक्ट असतात? म्हणजे लाईक आय हर्ड की बाल्डनेस म्हणजे केस गळणे, हार्ट अटॅक, स्किन इश्यूज होतात. अगेन जो हेअर लॉस आहे दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. वाय ओनली मेल्स हॅव मेल पॅटर्न बॉल्डनेस? का आपणच मेल्सच आफ्टर एज वी लूज हेअर मोस्ट ऑफ द टाइम इज बिकॉज ऑफ there is a particular DHA of testosterone. When it converts into that particular aspect, that particular hormone causes hair loss. So it again comes to testosterone. की जर तुम्ही steroids घेत असाल, especially male hormones, you will get skin problems, you will get hair loss, करेक्ट. you will get male features if you're a female. So that all happens because of male hormones in the form of steroids. आणि आजकाल आपण बघतो ना की या टीनेजर्समध्ये ना दे आर फॉलोइंग बॉलिवूड सेलिब्रिटीज, आयदर इट्स अ वुमेन ऑर इट्स अ मेन. मला त्यांच्यासारखी आयदर झिरो फिगर हवी आहे किंवा मला टायगर श्रॉफ सारखे सिक्स पॅक हवेत. आय डोंट नो की ते लोक रोज तसे दिसत नाहीत. दे आर ओनली फॉर द फोटोशूट. मग ते वॉटर इनटेक कमी करणे, सॉल्ट इनटेक कमी करणे, स्किन इतकी पातळ करायची की तेवढे ते मसल्स माझे दिसले पाहिजे, तो शेडिंग दिसलं पाहिजे मला. व्हॉट आय थिंक की ते रोज तसेच दिसतात. ऋतिक रोशन रोज असाच दिसतो किंवा टायगर श्रॉफ रोज फक्त सिक्स पॅकच घेऊन फिरतो. त्यांच्या नॉर्मल लाईफ मध्ये तसे दिसत नाही हे मला माहित नाहीये. आय एम जस्ट फॉलोइंग की अगर वो वैसे दिखता है तो मुझे बस वैसे ही दिखना है एंड उसके लिए फिर आई एम गोइंग एक्सट्रीम्स. सो शुड आय फॉलो देयर ट्रेंड और नॉट? ऑफकोर्स नॉट. ॲज यू सेड, आता हे बघून लोकांना कळेल की इट्स नॉट जे दिसतं ते नसतं जसं आपण म्हणतो. तर या इट्स ट्रू दॅट दे आर डुईंग इट फॉर फेम, दे आर डुईंग इट फॉर अटेन्शन, and that feeds their profession. That is requirement of their requirement, which is not a requirement for you. If you have abs, inevitably if you have it and you're not doing anything about it, it's good for you. But if you have to do something very extra or you need to work a lot for that, it's not worth your time if it's not required so much. I should understand na, it's not only the bodybuilding. They have light effects, they have editing. They don't look same जैसे वो कैमरा में दिखते हैं या इमेज में दिखते हैं. They are not like that. I think real life में they are very different. They're very different. Even only for the photo shoot वो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए वो लोग वो regime follow करेंगे for water intake का, कि water intake बिल्कुल कट डाउन करना लास्ट के 3 दिन तक. I have heard, I read somewhere कि if you cut down water intake for last 3 or 4 days, स्किन का जो अंदर का लेयर होता है पतला हो जाता है and then shredding starts. मसल चांगला दिसतो त्याच्यामध्ये. मग तो मसल दिसण्यासाठी तसं करतात, हायलाइट होतो. इव्हन आय हॅव सीन सो मेनी बॉडी बिल्डर्स लास्टच्या 3-4 दिवसामध्ये सॉल्ट इंटेक कमी करणे, वॉटर इंटेक कमी करणे, जेणेकरून स्किन पातळ होईल आणि मसलची शेडिंग छान दिसेल. बरोबर. मग मी तसं रोज दिसू शकत नाही, पण मग तसं दिसण्यासाठी माझे रोज प्रयत्न चालू आहे. माझे प्रयत्न, मी जिम मध्ये जाऊन खूप एक्स्ट्रा वर्कआउट करायचा प्रयत्न करतोय, एक्स्ट्रा व्यायाम करायचा प्रयत्न करतोय, अजून काय सप्लिमेंट घेऊ, अजून काय करू की जेणेकरून मी तसा दिसेल. पण मला कुठेतरी ते कळायला हवं की हे रोज दिसणार नाही असं. सो व्हॉट इज फॅक्ट बिहाइंड इट की वॉटर इंटेक कमी करणे किंवा सॉल्ट कमी करणे, हाऊ डज इट वर्क? काय असतं एक्झॅक्टली ते? वॉटर इंटेक कमी करणे आणि इट्स वी ॲज अ ह्युमन बॉडी इज मेड ऑफ 70% वॉटर. सो इफ यू वॉन्ट फॉर युअर मसल्स टू बी हायलाइटेड, देर आर फ्यू स्टेप्स लाईक यू सेड, सोडियम, वॉटर कमी करायचं आणि वेट ड्रॉप करायचं. यू नीड टू अंडरस्टँड की ते त्यांचं प्रोफेशन आहे. ते डुईंग इट फॉर अर्निंग दे आर लिव्हिंग आउट ऑफ इट, जे आपलं नाही आहे. सो आता तुझ्या व्हिडिओमधून कळेलच लोकांना की इट्स नॉट एव्हरी डे लुक त्यांचा.
तो त्यांचा तो फोटोशूट Camera look. कॅमेरा लुक आहे. अँड यू आर राईट. आता आणि आय एम प्रिटी शुअर आताच्या लोकांना माहिती आहे, आत्ताच्या जनरेशनला माहिती आहे, तसं आता यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर सेलिब्रिटीजची बाहेरची लाईफही दिसायला आहेच अवेलेबल. तर आता लोकांना कळतंय की इट्स नॉट ट्रू. इव्हन त्याच्यामुळे खूप सारे क्रॅम्प्स पण येतात ड्यू टू वॉटर इंटेक कट डाऊन केल्यामुळे त्या लोकांना क्रॅम्प्स पण खूप येतात. कारण माझा स्टिफनेस होतो खूप जास्त. Because electrolytes are very important for your joints, muscles to function properly, even your brain to function properly. And when you are cutting down on water, you eventually electrolyte imbalance होतो. And because of electrolyte imbalance, sodium, potassium, calcium, magnesium, these are very small minerals which are there in your body to prevent cramps, to have a normal bodily function. But if you cut down on water, eventually that decreases and that leads to cramps and all sorts of things. Even we have heard so many times, I want perfect body. So what is perfect body? If you ask me, there is no perfect body. There is no ideal body. There is nothing की हाँ बस हाय आणि सगळ्यांनी ह्याच्यासारखंच व्हायचं आहे. Everybody is unique and until and unless your body is healthy, it's in itself a unique body. प्रत्येकाची body unique आहे. If you are healthy and if you are maintaining it properly the way it is. So there is Healthy no body perfect looks body. healthy body or it is healthy. Because looks healthy body, because we have heard so many times, there are so many bodybuilders, they are also getting heart attacks in age of 30 or 31, maybe 25, 28. And there are so many people, they are living for 80 years, 85 years without any issues. So target should be healthy or target should be look healthy? Be healthy, of course. If you be healthy, you eventually gonna look healthy. People don't understand that. What is the difference? How I should know that I'm healthy? I'm looking healthy or I'm healthy? There are a lot of things. First of all, keep your weight, your BMI. You should be height, body weight. जसं आपण म्हणतो. You should maintain that, especially if you're young, in your 20s, 30s. Make sure you're healthy. Work out for 1 hour is more than enough. Eat proper diet. Make sure you have dietary proteins more in your diet. Carbohydrates कमी करायचे. If you want to work on your diet and if you want to work on your diet, health, if you are health free, you can start with this. You can add more dietary proteins. You can cut down on carbs. जसं भात आहे. Mostly you don't have to cut down completely. You need to focus on the portion what you're eating. So तुम्ही 2 वाट्या भात खाताय, मग एक खा and you add other stuff to it. Correct. Everybody knows that. Mostly लोक फॉलो करायला विसरून जातात. I know it. You know it, but are you following it? Correct. I'm just following trends. And if जे तुम्ही इंस्टाग्रामवर बघताय, यूट्यूबवर बघताय, you need to understand that's only for Instagram and YouTube. It's not the part of their life also. So you don't have to make it People a part say of if you your are life. getting something for free, then you are the product. They want to sell you something. बरोबर. And it's a business, like it's an algorithm as well. We have discussed on this. एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि algorithm है. They know what you want to see. They know everything about it. If you will search for one whey protein, वही टाइप के ॲड्स दिखेंगे. व्हिडिओज पण तसेच येणार, ॲड्स पण तसे देणार. तो अल्गोरिदम तसं वर्क करणार मला. सो आय शुड नो की माझ्यासाठी काय बरोबर आहे. मला जर डाएट घ्यायचं असेल किंवा मला काही गोष्टी करायच्या, आय शुड गो टू न्यूट्रिशन और डॉक्टर. You should go to nutritionist also and for doctor also. Even doctor has a basic knowledge of nutrition, but if you want to go in detail and everything, you can go to either of them, whoever is available. But nutritionist will give you a proper diet plan. They'll help you they'll help you in how to execute the plan. Correct. ते physician करू शकेल नाही करू शकणार, it's your luck. If you get that lucky physician, then he will do it for you. But nutritionist ते काम आहे. They are good at it, so they'll give you all the detailed, specific things. So if you want to work on your if you want to work on your diet, then I think you should go to a nutritionist. That is much more, good decision. Recommended. Because they'll help you how to execute it. They'll not just tell you कि ये खा. No, they tell you how to execute it. So yeah. So to sum up the video, I'll say कि जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो या जो सोशल मीडिया पे देखते हो, that is not real life. वो कोई भी हो, वो एक्टर हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज लाइंग ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज लाइंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. आई एम सेइंग इज
आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है ना, हम ऐसे ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट टू अच्छा दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जितना हो सके डाइट सप्लीमेंट से जितनी चीज़ें ले सकते हो उतनी चीज़ें लो। अदरवाइज सप्लीमेंट, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सप्लीमेंट, आस्क फॉर प्रोफेशनल्स, गो टू प्रोफेशनल, उनको पूछिए क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, देन यू कैन गो फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।